Hello children, this is 10th Standard Science Unit 6 Nuclear Physics Part 1. Nuclear Physics means அணு இயற்பியல். இந்த லெசனில் நம்ம இந்த அணுக்களாக சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஆட்டம்ஸு எப்படியெல்லாம் ரேஸில் பயன்படுகிறது, அதை யாரெல்லாம் எந்த சயின்டிஸ்டெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். Let us go to the introduction now. Humans are very much interested in knowing about atoms. Things around us are made up of atoms. A Greek philosopher, Democritus, in 400 BC believed that matter is made up of tiny indestructible units called atoms. Democritus அப்படின்றவர் 400 BCல matter is made up of tiny particles அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கார். அதை தான் நம்ம atoms அப்படின்னு சொல்கிறோம், அணுக்கள். Later in 1803, John Dalton considered that elements consist of atoms which are identical in nature. அதுக்கப்புறம் டால்டன் எலிமெண்ட்ஸ் நிறைய தாதுக்கள்லாம் இருக்குது, அதெல்லாம் ஐடென்டிக்கல் நேச்சராக இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காரு. அடுத்ததாக ஜே தாம்சன் டிஸ்கவர்ட் கேத்தோட் ரேஸ் known as electrons experimentally, and Goldstein discovered positive rays which were named as protons by Rutherford. In 1932, James Chadwick discovered the chargeless particles called neutrons. So, the atoms அப்படினு பார்த்தீங்கன்னா it consists of protons, electrons and neutrons. அதுதான் நம்ம இந்த சயின்டிஸ்ட்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. Presently, a large number of elementary particles like photon, meson, positron and neutrino have been discovered. In 1911, the British scientist Ernest Rutherford explained that the mass of an atom is concentrated in its central part called nucleus. இப்போ the mass of an atom அப்புறம் இப்போ அணுவில் நடுப்பகுதியில் இருக்கிறது தான் அந்த nucleus part. You have already learnt about the atomic structure in the earlier classes. See this radioactivity now. Discovery of radioactivity. Radioactivity அப்படின்னா அணு கதிர்கள் எப்படி இயங்குது அப்படின்றத நம்ம பார்க்க போகிறோம். In 1896, French physicist Henri Becquerel finished his research for the week and stored a certain amount of uranium compound away in a drawer for the weekend. By chance, an unexposed photographic plate was also stored in the same drawer. French physicist Henri Becquerel 1 வீக்காக அவரோட ட்ராயரில் அந்த யுரேனியத்தை ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்காரு. After a week, he returned and noticed that the film had been exposed to some radiation. He discovered that he could reproduce the effect whenever he placed uranium near a photographic film. Apparently, uranium radiated something that could affect a photographic plate. This phenomenon was called as radioactivity. Uranium was identified to be a radioactive element. ஹென்ரி பேக்ரல் அப்படின்றவர் அவரோட ரிசர்ச் ப்ராசஸில் யுரேனியம் அப்படின்ற ஒரு காம்பவுண்டை அவரோட ட்ராயரில் ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுட்டு போயிருந்திருக்காரு. அப்போ அது பக்கத்துலேயே இருக்கின்ற ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் அப்படின்ற ஒரு பொருளோட அந்த ட்ராயரும் அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட்டும் அந்த ட்ராயர்லேயே தான் இருந்திருக்கு. ஒரு வாரம் கழித்து அவர் திரும்பி பார்க்கும்போது அந்த ஃபோட்டோகிராஃபிக் பிளேட் யுரேனியம்ன்ற ஒரு காம்பவுண்ட்லேருந்து ஒரு ரேஸை ஈர்ப்பாக எடுத்திருக்கு. அதுக்கு தான் பேர் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. 2 years later, the Polish physicist Marie Curie and her husband Pierre Curie detected radioactivity in pitchblende, a tiny black substance. They were not surprised at the radioactivity of pitchblende, which is known as an ore of uranium. Later, they discovered that the radiation was more intense from pure uranium. Also, it was found that the pitchblende had less concentration of uranium. They concluded that some other substance was present in pitchblende. After separating this new substance, they discovered that it had unknown chemical properties and it also emitted radiations spontaneously like uranium. They named this new substance as radium. The radioactive elements emit harmful radioactive radiations like alpha rays or beta rays or gamma rays. 2 வருடங்களுக்கு பிறகு மேரி கியூரி அவங்களோட ஹஸ்பண்ட்
பைரி கியூரி 2 பேரும் வந்து ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவிட்டின்ற ஒரு பிட்ச் பிளெண்டே அப்படின்ற ஒரு டைனி பிளாக் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க. அது எதுலேருந்து வந்திருக்கு அப்படின்னா யுரேனியம்லேருந்து ஒரு ஓர் பார்ட்டிக்கல். யுரேனியம்ன்ற ஒரு பொருள், ஒரு காம்பவுண்டில் இருந்து வந்த ஒரு தாது பொருள் தான் இந்த பிட்ச் பிளெண்டே. இந்த பிட்ச் பிளெண்டேவில் ரேடியேஷன்ஸ் கதிரியக்கம் நடைபெற்றிருந்தது. அந்த பிட்ச் பிளெண்டேக்குள்ளே ஆராய்ச்சி செய்த கிடைக்கப்பட்டதான் ஒரு புது சப்ஸ்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் ரேடியம். நெக்ஸ்ட்டு டெஃபினிஷன் ஆஃப் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி. The nucleus of some elements is unstable. Such nuclei undergo nuclear decay and get converted into more stable nuclei. During this nuclear reaction, these nuclei emit certain harmful radiations and elementary particles. The phenomenon of nuclear decay of certain elements with the emission of radiations like alpha, beta and gamma rays is called radioactivity, and the elements which undergo this phenomenon are called radioactive elements. இப்போது எலிமெண்ட்ஸ் லைக் யுரேனியம், ரேடியம் இதிலிருந்து வருகின்ற அந்த கதிர்களாக இயக்கப்படுகின்ற அந்த ஆல்ஃபா, பீட்டா அண்ட் காமா ரேஸ் எல்லாம் வந்து ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ்லேருந்து வருதோ அந்த எலிமெண்ட்ஸுக்கு பேர் ரேடியோ ஆக்டிவ் எலிமெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் see this natural radioactivity. The elements such as uranium and radium undergo radioactivity and emit the radiations on their own without any human intervention. This phenomenon of spontaneous emission of radiation from certain elements on their own is called natural radioactivity. The elements whose atomic number is more than 83 undergo spontaneous radioactivity. Example, uranium, radium, etc. There are only 2 elements which have been identified as radioactive substance with atomic number less than 83. They are technetium with atomic number 43 and promethium with atomic number 61. மனிதர்கள் வந்து சம்மந்தப்படாமல் இயற்கையாகவே எந்தெந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ரேடியேஷன்ஸை கதிர்வீச்சுகள் கொடுக்குதோ அதெல்லாம் வந்து நேச்சுரல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதில் அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 83க்கும் கம்மியாக இருக்கிறது 2 எலிமெண்ட்ஸ் தான். அதற்கு பேர் டெக்னீட்டியம் அண்ட் ப்ரோமேத்தியம். நெக்ஸ்ட் see this artificial radioactivity or induced radioactivity. The phenomenon by which even light elements are made radioactive by artificial or induced methods is called artificial radioactivity or man-made radioactivity. This kind of radioactivity was discovered by Irene Curie and F. Joliot in 1934. Artificial radioactivity is induced in certain lighter elements like boron, aluminium, etc. by bombarding them with radiations such as alpha particles emitted during the natural radioactivity of uranium. This also results in the emission of invisible radiations and elementary particles. During such a disintegration, the nucleus which undergoes disintegration is called parent nucleus, and that which is produced after the disintegration is called a daughter nucleus. ஆர்டிஃபிஷியல் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் சயின்டிஸ்ட்னால் உருவாக்கப்படுகின்ற அந்த கதிர்வீச்சுக்கள். இப்போது எலிமெண்ட்ஸ் போரான், அலுமினியம் இதெல்லாம் வந்து லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ். இது வந்து ஆல்ஃபா பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்ற ஒரு கதிர்களோட யுரேனியமும் சேர்த்து செயல்பட வைக்கும்போது நமக்கு எமிஷன் ஆஃப் இன்விசிபிள் ரேடியேஷன்ஸ், நம்ம கண்களுக்கு பார்க்க முடியாத ஒரு இன்விசிபிள் ரேடியேஷன்ஸ் வந்து உருவாகும். அப்போது அந்த உருவாகும்போது இந்த சென்ட்ரல் பார்ட் ஆஃப் த நியூக்ளியஸ் வந்து 2ஆக பிரியும். ஒன்று வந்து பேரண்ட் நியூக்ளியஸாக இருக்கும், இன்னொன்று வந்து டாட்டர் நியூக்ளியஸாக இருக்கும். The particle which is used to induce the artificial disintegration is termed as projectile, and a particle which is produced after the disintegration is termed as ejected particle. When the projectile hits the parent nucleus, it is converted into an unstable nucleus, which in turn decays spontaneously, emitting the daughter nucleus along with an ejected particle. இப்போது இந்த டிஸ்இன்டெக்ரேஷன் அப்படின்னு சொன்னால்
parent nucleus is divided into smaller particles of the daughter nucleus. இப்போ இந்த artificial disintegrationல இருக்கிற அந்த parent nucleus வந்து கதிர்வீச்சுகள் இடம்பெறும் போது டாட்டர் நியூக்ளியஸை வெளிக்கொண்டு வரும். அப்போ டாட்டர் நியூக்ளியஸ் வந்து நிறைய நமக்கு ரேடியேஷன்ஸ் வரும்போது அந்த பேரண்ட் நியூக்ளியஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக டீகே ஆகி போயிடும். See this tabular column: natural radioactivity, artificial radioactivity. Natural radioactivity: emission of radiation due to self disintegration of your nucleus. Artificial radioactivity: emission of radiation due to disintegration of your nucleus through induced process. Alpha, beta and gamma radiations are emitted. Mostly elementary particles such as neutron, positron, etc. are emitted. It is a spontaneous process. It is an induced process exhibited by elements with atomic number more than 83. Exhibited by elements with atomic number less than 83. Artificial radioactivity less than 83 வந்து exhibit ஆகும். This cannot be controlled. Natural radioactivity நம்ம control பண்ண முடியாது. But artificial radioactivity is the human made, so it can be controlled. Look into this example now. If you denote the parent and daughter nuclei as X and Y respectively, then the nuclear disintegration is represented as follows. X, Y. Here P and E represent the projectile particle and ejected particle respectively. P for projectile, E for ejected particle. For example, beryllium plus helium gives carbon. Carbon gives carbon plus neutron. In the above nuclear reaction, carbon is unstable and is radioactive. This reaction can be represented as beryllium, alpha, neutron and carbon. So beryllium plus helium gives carbon plus neutron. Children, in this class we have learned about the radioactivity, definition of radioactivity, natural radioactivity and artificial radioactivity. So in our next class we shall learn about units of radioactivity. Thank you children.